Jiki, Chu Tamchi, Malam, Yaman, Yanse, Yum Piji, Son. Chiri to the Mila, Yupper Noa, Michise, Nimanda Trumbo, Shardayod, Chithon and the Tone to Tandalatina, Chitandron and the Chun and the Johnson and the Tandrochin Drone to Sioman and the Tandaring. The Upol Hiena, Menhum Tombarid, Mila, Tombuzunia and Chartido. Miyor sage the Natchan making Hasum, the Meeple Michayol and Dando. Then it took Tandraka, Pekan and Draka, Yad Resons in G. Minghala G. Re-ongendanda, Tanichi Nisju Atiku, Tani Tandrojipa Atiku, Nichi Ring Ducasa, Re-onji Torin Bully Marty Ronk, Mick Pekan Yadran and Mipuna Tandrizeted. Tenda Boyon Sechor. Tanichi Rezudochi. Tom Kong the Hupa no Yantika, Yaman no Yanseore, the Yaman Cantandama, the Yamandamanaso, Ta, New, So, Sentient, Tomtom, Gotiegam, and Samson Lupo Tiegos, and Jing Sabo, Woman Samang Sons on the thing, Mamma, Demban, Marille, Zimbari, Tenderwood, Malam no Yosese. Malam Kanoni, Rava, Concha, Ronki Cherido, the Mol, Keshanda Chi, Likanda Chi, Sacha Yajunda Chin Tong, Tenison Sal, Malam Mina. Malam sits at Goyon, Yogama, Casson Jigme. Tog Shuro Kandanan Hon do you chew and drop Tomchin, Malam Jardis. Then in Janssen no Yanser. Janssen says the children, Jig, wood don't need. Who passing singing Zayon Janssen the Harrion, Dina Tondu, Talame Yulit, Garcia Majon Toma Yulit, Dung in the Hena Tombari, Menhum Tom Zunian, says Tino Yan and that. Tunda did somewhat Musendi, Nong. Garage still lay, Trap, Jendachin, Tom Dina, Sure Yurgin, no one toned to Zuda to Roreha Yana. Nong Sam Canola, non took Ramanaso, Jetan, Soma the Malam to Yamano, Demba Madapach, Nandan Sabo, Gosam takes some notona, the pant Togyo. Demba Madapa, Demba Madapa, Demba Tapa Mipati. Ticola Tendrizu Son Notona, Tendri, take Keshaji Denago, Tomsana, Ni Yangayo, Ni Hegayo, Sandersum. Don't in a shena structure no young says. Structure says the church arrow in a truck no arrow singletum. Tea jatty truck no yo marry truck, shola yo marry, wrong such yo marty, chirijudo, wrong kid and diamke onki truck no tendrich dat wrong. Those are the men who don't dat wrong. Chu tamche, the tino yendash yembati hachi go goes te magona, then in some sala. Demba, Trapa, Wangpo, Nganti, Nomore, Dangya Devare, Dangin Kombare, the Pari, Mari, Mimbore, Payamari, Gigi Nini, some do Tanichi Chagavo, Tanda Demba, and Tanichi the Tedo Tomchi Demba Mayan, Mam do Noya Hakona, Tela Panto Cariri, Yolizina, G. Tapa Mayan Bajik, Jing Damanaso, Yodo Chimbo Teona. That Chimbo Jena is the Matop passage. Tanda Ramanaso lives in a Matop passage to go Malam to Yamano, Hivayo Malam to Yamano, Chivayo Malam to Yamano. Then there is a hat to the Hakona, they like it is the Panto Chimbo Julet. They Yimba Remato, Mayan Pajila Yanleri Labdena, then they carry Zamarin. Chu Tom Chit Malam to Yamano, Tenta Yanleri. Don't unique to hear you not in the Yanlete. The Kunzum Dunar Ticola Sonloch Matona, Nago Dembayan, Ni Pamayon Dembayan, Nomoyon Dembayan, Rava Conchayon Dembarindua, Traparindua Son, then it's so here Monopatiana, the Ramanaso, Jiva Chimbo, Lebiona, the Nasa, Ramanaso, Teona, Jayna, Nihamago, Nanta Jolan journalism, not Jola.
Ni no ma chi chi re so na country in sango so then dungar chair chi traba chair ro so to ti ko la so no tong ko le re se ta yema. What I said and just repeated again these 8 lusaries. Ce que j'ai dit, c'était juste de répéter à nouveau ces 8 exemples d'illusions. This Buddha, he like kind of take example the 8 lusaries, apply to our phenomena. Donc le Bouddha a pris ces 8 exemples d'illusions qu'il a appliqués aux phénomènes. And the dynamic of these phenomena, or basically these phenomena, are the like illusory. Et donc la dynamique des phénomènes, ou les phénomènes sont basiquement comme sont ces illusions. Like we can take example like a mirage. On peut prendre l'exemple du mirage. When you are like a mirage, sometimes it's a very hot weather, and then it's like really very hot, and then you can do in the desert or flat areas. Sometimes you looks like to see in the water or animals, something, but there is nothing. Ce qui est comme un mirage, c'est comme par exemple quand on est dans un endroit qui est très plat, où il fait très très chaud, on va voir parfois de l'eau ou des animaux, mais en fait, il n'y a rien. Exactly our life appearance is like this. Et donc les apparences de notre vie sont exactement ainsi. And also it's like the hallucinations. Et aussi les hallucinations. Hallucinations, sometimes our eyes dirty, or some is according to sickness, we can to see something. Donc les hallucinations, c'est quand parfois nos yeux sont sales, ou alors à cause de certaines maladies, parfois on va voir des choses. But you doesn't to see because under between there is eyes. Mais en fait, on ne voit pas parce qu'entre les deux il y a les yeux. It's very funny. I have this hallucination. C'est très étrange. Moi j'ai ce type d'hallucination. Once in Georgia, I put the water in my eye. Un jour en Géorgie, j'ai mis de l'eau dans mes yeux. Injection. Une injection. You know, in the between there is water. And after this injection, there is one black dot. Et donc après cette injection de ce liquide dans mes yeux, il y avait des taches noires. Very funny. Sometimes it says, oh, there's something. Et c'était très étrange. Parfois je regardais. But it's in my eye. Mais c'est dans mon œil. And then this dot is running, look, like same as the eye is running, going. Et puis ces taches, elles bougeaient de la même manière que l'œil bouge, elles bougeaient. But if I'm serious to take, I can to say, oh, I see something. Mais si je l'avais pris au sérieux, j'aurais pu dire, oh, je vois quelque chose. But there is nothing. Mais il n'y a rien. Like this sort of, all these phenomena like hallucinations. Et donc tous les phénomènes sont de cette sorte-là. Because in our mind eye, is there something problems? Il y a un problème. Then we have a lot of hallucinations. Nous avons donc beaucoup d'hallucinations. And also this phenomena is like kind of the dreams. Et aussi ces phénomènes sont comme des sortes de Like when you are dreams, comme quand on rêve. it's inconceivable. C'est inconcevable. You can to see the environment, like some place. Vous voyez l'environnement. You go to there, you talk to people, vous parlez à des gens. you working there, Vous y travaillez. you're doing such things. Vous faites de ces choses. In the morning, where it is gone, Et le matin, où ces choses sont passées, completely disappeared. elles ont complètement disparu. Nothing there is left. Et il n'en reste rien. Then it's daydreams. Alors on a les rêves durs. Actually, when we are like yesterday, what we done now is dream. Par exemple, ce qu'on a fait hier, aujourd'hui, c'est un rêve. And like there, it's like kind of our mind is such kind of the dream. All this phenomena is like a dream. Et donc ainsi, notre rêve est vraiment comme un rêve. Tous ces phénomènes sont comme des rêves. And also in the relative things, Buddha said, looks like a rainbow. Et aussi, le Bouddha a dit que les phénomènes étaient comme des arcs-en-ciel. When we look at the rainbow, Quand on voit un arc-en-ciel, so beautiful, il est si beau. so different color.
Il y a tant de couleurs but différentes, nothing substantially existence. mais il n'a aucune existence. Just some water, humidity, light is coming, there's something we can to see. Il y a de l'eau, de l'humidité, de la lumière, et puis de ce fait, on voit quelque chose. And in the relative things, we should to analyze. Et donc ces choses relatives, nous devons les analyser. And we don't analyze, Sans les analyser, like we all the times thinking, on pense constamment. I will go back, I will go back. Ah, je vais y retourner, je vais y retourner. And most people's, La plupart des gens, when I will go back to my childhood, oh, quand puis-je retourner dans mon enfance? never. Jamais. Now you go to before your parents' house, parents' place, Si vous retournez maintenant là où vos parents habitaient, you're totally shocked. vous seriez choqué. They completely changed. Tout a complètement changé. Maybe when you was in your parents' house, maybe demolished, maybe destroyed. All these areas, people's gone. Your parents is maybe disappeared. Now there's new on the new areas. What it is? Peut-être que là où vos parents habitaient, c'est maintenant détruit, démoli, que toutes les personnes qui y vivaient sont parties, vos parents aussi, et qu'il y a là quelque chose de complètement nouveau. Absolutely like dream and Rinpo, empty forms. Et donc c'est tout à fait comme un arc-en-ciel, comme les... And phenomena are the illusories, like 8 illusions. Comme des formes vides, et donc les phénomènes sont And comme in ces 8 exemples d'illusions. and that perspective, Et de ce point de vue-là, birth is also illusory. les oiseaux aussi sont illusoires. Death is also illusory. La mort aussi. La naissance aussi est illusoire et la mort aussi. It's okay? Ça va? Ça va. Okay. And I said birds instead of birds. birds. Yeah. Okay. Yeah. Birds is also illusory. Ils sont aussi illusoires, les oiseaux, d'accord. C'est pas faux. We analyze which kind of the benefit. Mais alors, avec ce type d'analyse, quels sont les bienfaits? Benefit to our mind. Les oiseaux encore. We Bienfaits, c'est pour notre esprit. and we understood this kind of like a non-substantial existence. Donc on comprend ce manque d'existence substantielle. Birth is not important. Which one? Birth, Bird? not bird. Birth. La naissance n'est pas importante. And death is not important. Et la mort non plus. Elle n'est pas importante. Everything is illusion, Tout est illusoire. like a dream, Comme un rêve. like hallucination. Comme une hallucination. Maybe in the ultimately they are not existence. Et peut-être qu'ultimement, elle n'existe pas. And we are talking about in the absolute point. These things are the kind of the energy, kind of the movement of the realities. Et donc on parle du point de vue absolu, c'est un peu comme une énergie, c'est comme comme le mouvement de la réalité. And there are a lot of benefit. Il y a beaucoup de bienfaits. Really. And you more analysis, you are more approach the realities, then is your mind is more kind of comfortable. Et au plus vous analysez, au plus vous vous approchez de la réalité et au plus votre esprit va être à l'aise. Slowly, and can go away your nervous. Et petit à petit, votre nervosité va s'en aller. Like sometimes you're nervous, like, I need to do something. Like kind of very much hurry, busy, and like mind is not restless. Parfois, vous êtes
êtes nerveux, vous sentez que vous avez besoin de faire quelque chose, vous êtes en train de vous hâter, de vous presser, comme vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas détendu. I'm doing it, but something's not coming conclude, like concrete things. Vous êtes comme sans repos. Vous faites des choses, mais il n'y a pas vraiment de conclusion à ces actions. And therefore, some practitioners, Et donc certains pratiquants, very much mind is penetrate, leur esprit est très pénétrant, transparent, bliss, peace, because understood these realities. Parce que ces gens-là ont compris la réalité. No need to hurry. Il n'y a pas besoin de se presser. Doing precise, faire les choses précisément, correctement, and everything's to understood the illusories. Et comprendre que tout est illusoire. Whatever the movement and occurring, quels que soient les mouvements qui surviennent, situations, les situations, you already analyzed. Vous les avez déjà analysées. These situations, it doesn't much to change your minds. Et ces situations ne vont pas vraiment changer. Your mind is very acceptable. Votre esprit est dans une attitude d'acceptation. Tolerant. De tolérance. Even someone says, "Are you going to die?" Et même si quelqu'un vous dit, vas-tu mourir? Maybe you are laugh. Peut-être que vous allez rire. Maybe you understood illusory, impermanent. Peut-être que vous avez compris le caractère illusoire, impermanent. You already prepared. Vous y êtes déjà prêt. I can take example. Je vais prendre un exemple. You want to go to holiday. Or maybe someone want to go to holiday. Peut-être quelqu'un va aller en vacances. Say, tomorrow, my flight tomorrow, 12 o'clock. Et ils vont dire, mon vol est demain à midi. Then you need to prepare. Alors il faut vous y préparer. Some is lazy persons. Certains sont paresseux. Yeah, it's okay, tomorrow morning I can prepare. Et ils disent, ah mais ça va, je peux me préparer demain matin. In the morning you wake up. Le matin, ils se réveillent. And it's okay, I can do slowly. Ils baillent sans décrocher la mâchoire. And someone says, hey, are you ready? Your passport, ticket, everything. Now you have 1 hour, you need to be in the airport. Et puis quelqu'un va leur dire, es-tu prêt? T'as ton passeport, toutes tes choses, dans 1 heure tu dois être à l'aéroport. Then you need to go to bathroom. Et puis alors il faut aller. You need to make up. You need to collect. Now you're nervous, anxiety, and shaking. There's not much times. You put everything in your luggage, and someone say, hey, it's time. Still you are running and sweat, and then I forgot or not forgot. Et quelqu'un vous dit, il est temps, et vous êtes tout le temps en train de vous dépêcher, et puis ensuite vous transpirez. You prepared your hand luggage. Vous avez préparé le bagage. Too much hurry up, you forgot it. Vous vous êtes dépêché trop et vous avez oublié. And your airport arrive. À l'aéroport. Quickly to check your baggage. Vous vérifiez rapidement votre bagage. No hand luggage. Et non, il n'y a pas de bagage. No passport ticket. Now what you do? Someone's crying. Then calling someone says, can you bring me my luggage? And someone's to come in, maybe accident, maybe lost, maybe you lose your flight. Quelqu'un d'autre va ensuite se dépêcher, avoir un accident, peut-être vous allez manquer votre avion. To attend, like kind of someone is really to have mindfulness. Donc, pour quelqu'un qui a vraiment de l'attention, everything is prepared. Tout est prêt. Oh, tomorrow in this day times I need to go. Today everything's, even some precise persons to make list, everything's organized. Je dois y aller. Il y a des gens qui never hurry up. They're early to airport. Ils sont organisés. To relax. They are going to in the shop, the duty-free shop. Ils sont à l'avance à l'aéroport. Ils peuvent aller au duty-free. No need to shouting. No need to cry. No need to sweat. Pas besoin de crier, de pleurer et de transpirer. Like this. Maybe it's like a kind of, that is example of the
Maybe our part of our life, birth and death. Donc ça, c'est un exemple pour des parties de notre vie, comme la naissance et la mort. When we born, Quand on naît, what we done on the past ce qu'on a fait par le passé, is a result. ça, s'il va être en être. Do you have good parents? Est-ce que vous avez de bons parents, Good family? une bonne famille, Good country? un bon Good pays, situation? une bonne situation? Maybe luckily, yes. Et alors, heureusement, Maybe unluckily, maybe not. ou alors malheureusement, non. Look, parents is normal parents. Regardez, les parents sont des But parents. some parents excellent. Mais certains parents sont Some excellents. parents is awful. Et certains parents Maybe we complain the parents, on va peut-être se plaindre des but parents, maybe not parents. mais peut-être que ce ne sont pas Maybe our karma. Peut-être que c'est We notre done karma. this kind of preparations. C'est nous qui avons fait ces préparatifs-là. And then what can we do? We need to accept. Alors que faire? On doit accepter. Most Dharma practitioners accept it. La plupart des pratiquants It's- du Dharma acceptent. My condition is given by myself, Ils disent ces conditions m'ont été données par moi-même. and tolerantly to accept and purify. Alors avec tolérance, ils acceptent et purifient. And also they're more peace, more relaxed. Et puis aussi, ils sont plus en paix et plus détendus. And to think about the illusory things Alors pensez au caractère illusoire des choses, and understood the impermanent. comprendre l'impermanence. You know, most times our phenomena is showing illusory by the impermanent. La plupart du temps, les choses se révèlent illusoires de par l'impermanence. And in that perspective, we all the times prepared. Et donc, de ce point de vue-là, on se prépare continuellement. Any kind of the big departments can come. N'importe quel grand départ peut arriver We are ready. et on est prêt. Nothing there is kind of the hurry ups. Il n'y a rien où on doit se presser. Therefore, some is a practitioner's mind is in Tibet we call the Goyong Lodis. Goyong is like kind of the open mind. Et c'est pour ça qu'on appelle parfois l'esprit des pratiquants Orgyen lodé, c'est-à-dire un esprit ouvert, grandement ouvert. Openness. L'ouverture. And also it's like there's Lodemo, it's like kind of the happy, satisfied mind. Ou alors l'odémo qui veut dire un esprit content, satisfait. That's the really is enlightenment. Et ça vraiment, c'est l'éveil. That is a big change to yourself. C'est un grand changement en nous. And that is such a kind of the big benefit. Et c'est un grand bienfait. And therefore, what I said in Tibet, you should to think about the eight illusory. Et c'est pour ça que j'ai dit en tibétain qu'il nous faut réfléchir aux 8 illusions. And some time to time, De temps en temps. to analyze all the phenomena, whatever I perceive, sound, smell, and form, everything of these five desires are like illusory. Tous les phénomènes, les formes, les sons, les odeurs, tous ces phénomènes-là sont illusoires. Analysez cela parfois. That is like a realization. Alors il y a une réalisation. Generally, En général, we say it's like, maybe if I realize it, on dit si je réalise, maybe I will change. peut-être que je vais changer. What do you need to change? Mais que doit-on changer? My body change, my appearance is change, my perception is changed. Then if I'm be enlightenment, maybe I will become spaciousness. Eh bien, mon corps change, mes perceptions changent, mes apparences changent. Peut-être que si je réalise, I will become auspiciousness. No necessary. Je vais devenir quelque chose d'auspicieux, mais ce n'est pas nécessaire. This is spacious. Wonderful. Spacious? Spaciousness. Ouais. Spacious. Ceci est spacieux. Extraordinary. Ceci est extraordinaire, spécial. Not space. Special. Special. Ceci est spécial. Yes, I will become special. Je vais devenir spécial. No, it is special.
Mais ce n'est pas nécessaire, c'est déjà What spécial. you see, it is special. Ce que vous voyez est spécial. What you got, it is special. Ce que vous avez est spécial. You do not appreciate it, it is not special. Et si vous ne l'appréciez pas, ça ne sera pas spécial. If you understood what you got, it is special. Est-ce que vous avez compris ce que vous avez? C'est déjà spécial. Uh-huh. And therefore, you should to think about Jigme like kind of illusory. Et donc vous devez réfléchir à ces jeunes, ces illusions. Okay, now I'm going to next verse. Verse 14. Maintenant, on va vers le verset suivant, numéro 14. So fantastic, it's talking about the voice. C'est si fantastique, ça parle de la voix. It's like kind of whatever you hear in sound, C'est comme si en quelque sorte tous les sons qu'on entendait absolutely sneaky étaient tout à fait sournois and tricky, et trompeurs, like a kind of the echo. comme des sortes d'échos. And surely you should to disappointed. Et c'est certain que ça va vous décevoir. And therefore he said, ta karere sena ti holo ka joy. Tom no tokcha ta jarvi son, ta no tokcha li chong yong cha te. Ka don den de mon son tokchi tam. Lasi tokcha de la samba hi son. Gong tu gong min ji tam kan yo pan da tam chi sam lo tong ya na himbo ne me pa. Shudo non kawa ni hyong zin ne me hi pa. Tokcha ta jarva job son ji chuam den de kten ri ngar son yo le res. Ti son ba no yan ji ta na mo ni tokcha le chong yong cha. Zamma le chong yong zhen. Himbo me pa le chong himbo me pa ji re cha so le res. Him tun da le je re do tu him ma nga do kap sala mi ye che te do tom chi. Ka ga ki ye de ta na na pi den da. Dön log da land lan zaba nin dale ma to zo du ka don dön de mon song ba. Ka ye zo do lok lungok hyo pa do lungok li tsuma yang ga tse. Den da wo che zo do tani che zo do ni me li jong bu ka. Ndera map tan parla ndera map tokcha ka. Da dong da bu ka lo che ka tam da la ta ni samba ji che ran na che ran cha le song se. There is the Lashik Tam said. Butuk Pamala Lashe sorry. Pami Pitula Lashe Zoja. Zazon Chikiji la Lashe. Tropo la Lashe. Tam Karish and Lashik Tamji Mato Jessica. Zabanyan Yogmar Himbo Mem. Zimma Shucha. Kado Tono Kagi Yego and Adzi Samson and Dutch. He took some man Tokchano Zimba. Lashik Tam reader. Tandala nguni chang samba hiram tulapa muram but ngachag muram tulapa ta tenda boriana te talan tog jerido tan song yo le reson. Okay, I read this 14 verse. What it says: the victorious ones said that all speech is like an echo. But these days, it is the echo of an echo, re-echo. Words and meaning expressed in an echo are at odds. Be wary of the such suggestive echo-like speech. Donc, que dit ce vers 14? Le victorieux disait que toutes les paroles sont comme un écho, mais de nos jours elles sont l'écho d'un écho. Les mots de ces paroles échos ne correspondent pas au sens. Soyez là de ces séduisantes paroles semblables aux échos. Suggestive echo, like speech. Des paroles qui sont comme un écho. Okay, seductive, seductive, or maybe seductive. Séduisante. Yes, you say seductive or suggestive? Seductive. Okay, what does it mean? No, give me. Qu'est-ce que ça veut dire, séduisant?
Seductive. Séduisant. Huh? Attrayant, attirant, qui retient notre attention. Ah? Flattery. Yeah, when we please someone, we are pleased, we are happy, and Are you sure? And give me more. That people like a lot. Like what? in French, In French, what do you say? Something that people like a lot. One student says. Seductive. Seductive, yes. And seductive? Hmm? Qui est plaisant, qui rend heureux. Seductive echo like speech. Des séduisantes paroles semblables aux échos. Seductive means is how do you say it? Plastery, okay, it's a oneness. But means is like how you can to kind of the manipulate, how you can to kind of to how should it make tricky to others. Flatteur, ok, c'est un sens, mais ça a un peu le sens de comment est-ce qu'on peut manipuler ou tromper les autres. Like this, here is like Victoria's said that all speech is like echoes. Donc le victorieux disait que toutes les paroles sont comme un écho ici. Whatever you hear, Tout ce que vous entendez like echo. est comme un écho. Whatever you say, Tout ce que vous dites also echo. est aussi un écho. Almost there is no meaning, Il n'y a presque senseless. aucun sens, ça n'a pas de sens. This is kind of, it's a speech is like echo. Already Victoria Buddha said, and long, more than 2,000 years ago. Le fait que les paroles sont comme un écho, c'est quelque chose que le victorieux a déjà dit il y a très longtemps, 2500 ans. And these days, Donc ces jours-ci, this kind of the senseless speech, senseless talking, are the echo of the re-echo. I want to say echo of on-echo, echo of the re-echo. ces paroles qui n'ont pas de sens sont comme l'écho d'un écho, sont comme un deuxième écho. And the seductive of the re-seductive. Et ce qui est séduisant est reséduisant. Senseless of the re-senseless. Ça n'a pas de sens et c'est encore comme une non-sensé. In the decadent times, En ces temps décadents, someone say things, quelqu'un dit quelque chose the meaning is never corresponding. et la signification ne correspond jamais. It is a truth. C'est la vérité. Like saying, when we say, someone says, it looks like really like nice, eloquent. Quand on dit quelque chose, quand d'autres disent quelque chose, on dirait que c'est vraiment agréable, élégant. And like you say, I said, I give advice, I taught. On dit, j'ai donné un conseil, j'ai parlé, And then, but yourself? mais alors vous-même, And like the same as me, tout comme moi, I have these positions. je suis dans cette position. Say funny things. Oh, you should Dharma, follow Dharma. Je dis des choses rigolotes, vous Then- devez suivre le Dharma. It doesn't correspond to my action. Et ça ne correspond pas à mes propres actions. Then I need to check myself. I need to be ashamed. Je dois alors me vérifier moi-même et je dois être honteux. What I say Ce que je dis is like a kind of the seductive. est séduisant. If I'm doing a lot of seductive, Et si je fais beaucoup de choses séduisantes, actually choses, destroying myself. ces actions-là vont me détruire. One moment you can to cheat others, En un instant, on peut tromper les autres, but finally maybe not. mais finalement, peut-être pas. Like a thief, Comme un voleur. you know, someone is a thief,
someone's lost things. Quelqu'un a perdu quelque chose. Who is actually is like bad? Qui en réalité est mauvais? Maybe losers. Peut-être que celui qui a perdu Okay, I lost. va dire ok, j'ai perdu quelque chose, Maybe you dedicated. mais il peut le dédier. You lost, but maybe it's virtuous. Vous pouvez le perdre, mais ça peut devenir une vertu. You lost, but result is such benefit. Vous avez perdu, mais ça peut être un résultat très bénéfique. You stolen, Vous qui l'avez volé, and first you like kind of seductively you stolen. vous avez séduit et volé. But you are happy. Mais vous êtes heureux. I got it. Je l'ai. But result is negative. Mais le résultat est négatif. 100%. 100% c'est Maybe dishonestly, maybe you lose life. peut-être que vous allez, à cause de ce propriétaire, Maybe you need to go to the prisoner. ou que vous devrez aller en Maybe you need to pay back more than that. ou que vous devrez rembourser plus que Or this life or next life. dans cette vie-ci ou la suivante. Exactly like this. Exactement comme ça. We need to choose. On doit choisir. If we are doing the seductive to others, Si on essaye de séduire les autres, and of course sometimes we receive benefit, bien sûr, parfois on en reçoit des and bénéfices, sometimes it's successful, et parfois ça couronne de but succès. actually it's we destroy ourselves. Mais en fait, on se détruit soi-même. And like this, in the decadent timers, Et ainsi, en ces temps décadents, and also it's, we say that, you know, on dit cela. people say its action is different. Mais ce que les gens disent et leurs actions sont différents. And then it's not very good. Et ce n'est donc pas très bien. Enlightened is become more far. L'éveil alors devient plus éloigné, Happiness is going to far. le bonheur plus éloigné, Sickness of the suffering is more close. et la maladie des souffrances se rapproche. Actually, we're cheating ourselves. En fait, on est en train de se tromper soi-même. And then therefore, Et c'est if pourquoi, you're kind to yourself, if you love yourself, you want to do something benefit for yourself, we need to take care of that. si vous êtes bienveillant avec vous-même, si vous vous aimez vous-même, vous devez faire des choses qui sont bienfaisantes. De ce And also someone say, Il y a aussi quelqu'un qui a dit oh, now it's decadent time. oh non, à présent c'est une époque Look, différente. everybody's very strange. Regardez, tout le monde est très étrange. Maybe truth, C'est peut-être vrai, maybe not. et peut-être pas. Yourself? Vous-même, And what you say to others? pourquoi le dites-vous? Are you are not decadent sentient beings? N'êtes-vous pas des êtres humains You différents? never doing the seductive? Vous ne faites jamais de choses séduisantes? If you never do the seductive, Si vous ne faites jamais de choses séduisantes, you are authentic. vous n'êtes pas authentique. Then you can. Vous êtes authentique. Arrête de parler, s'il te plaît, en même temps. Then you can to say yourself authentic. Alors vous pouvez vous appeler authentique. Yes, that we need to progressive. Et donc il faut qu'on fasse ça de manière Okay, progressive. now you have questions. Yeah. Do you have the yes question? Just after you, okay? Yeah, you said earlier that how did you say that? To direct, Yes, that sometimes it's direct. we need to correspond the mind and the speech, and that sometimes somebody can look very wrathful or very angry or harsh, and be direct, really tell the mind. And sometimes we can be not direct, not saying what we have in mind. And I probably misunderstand this because it seems to me that it's also very important not to tell whatever is in our mind to people. For instance, when I was a teacher, I had students. Some of them, they were really not gifted, and probably would have been
very difficult that during the coming year they would even get to a middle mark, like 10 or something. And I'm not going to tell this to them, not never. I need to tell them it's good, that what they're doing is good, even though what I think is, oh my gosh, I've never seen such a But what you did? But then I said I gave easier exercise, and so it's very good. Wow, what a nice progression. You can continue. And maybe in 2-3 years, maybe it will be better. But otherwise, I have the feeling if I tell them, forget it, you cannot manage this year, they will get stressed, they will get unhappy, they will never, because they will. Then this question is corresponding, what is it like? But for me, it's like, if I tell them what I think, yes, like maybe your think is not correct. Maybe you can translate your own question. Oui. You speak very well. Merci beaucoup. Ma question c'était, tout à l'heure Rinpoche a dit que parfois il valait mieux être très direct, même si on était rude, dur, et que parfois c'était mieux que dire les choses, ou dire des choses trompeuses au sens de ne pas dire ce qu'on a dans l'esprit. You say things you cannot translate? Yes. Okay. Et en fait, ma question c'était que je pense j'ai dû pas comprendre quelque chose, parce que pour moi c'est aussi important de ne pas toujours dire ce qui nous traverse la tête. Comme par exemple, quand j'étais prof dans des écoles, je n'allais pas dire à un élève qui était manifestement pas du tout doué qu'il était nul. Enfin, il fallait absolument que je lui montre qu'il était bon pour qu'il puisse avoir confiance et persévérer. Donc ma question c'est plutôt, voilà, je comprends pas ça. But then your question is corresponding what? My question is, I have the feeling that if you tell people too much about their difficulty, they can Too much what? Too much what? Huh? Too much what? What is the truth? Quelle est la vérité? Okay, for instance, I was a sport teacher, someone who I need to teach basketball. If you have never managed to dribble, it will take a few hours. I mean, you cannot just learn it in a few minutes. So, if I can see someone already is not very confident, is not got, I don't know, legs and arms don't work together well, these kind of things. Of course, I'm not going to say you will not manage. I'm going to say continue. Tilt. This is what you mean to direct. You are thinking about benefit this person? Est-ce que tu te soucies du bien de cette personne? Or you are making tricky? Ou est-ce que tu es en train d'essayer de la tromper? No, benefit. Okay, benefit, then whatever you think is maybe better. You think this person, if I'm saying you can manage, it's okay, then maybe getting, but actually maybe it's difficult, but you can't support it. Thinking benefit, that is good. What is not, you say, surely it is cannot manage, you say direct, then maybe hurting. Exactly. Then you don't need this one. Then I don't understand how to be rude and direct. What do you mean rude? But if I say this kid, you can't manage this year, forget it. But managers like you say hurting like rude, it doesn't work. That you understand then which is benefit you do like this. Your mind is not a tricky, your mind is not a liar. You thinking benefit this person. And when you're rude and direct, how can you think about the benefit? How can something rude coming out of one mouth can be benefiting then?
question. Huh? How come something rude coming out of someone's mind can be benefiting? Benefiting means like this. Oh, you are should to do the you can to manage. Inside maybe this person a little bit difficult to manage. Really, you understand that, but use the kind of the encouraging, supporting. That's correct. And then, okay for this part, and the second part? Second part, what? You said it's better to... Okay, someone is drink alcohol, someone is take drugs, then you can say, don't do is that, direct. That's all. Okay. Alors, pour résumer la conversation, si tu te soucies de faire le bien et de soutenir cette personne en lui donnant des encouragements, alors c'est une bonne chose. Si au contraire, dans la même situation, tu te montres direct et que tes paroles vont faire du mal à cette personne, eh bien ce n'est pas quelque chose à faire. Le fait de dire des choses encourageantes, on le fait motivé par le fait de faire le bien de cette personne, et donc c'est une bonne chose. Au contraire, lui dire des choses directement et être rude va lui faire du mal, et donc il est bien de s'en abstenir. Dans ce cas-là, on n'essaye pas d'être trompeur ou de faire quelque chose pour soi en donnant à cette personne des paroles qui vont la soutenir. Et alors, ensuite, la conversation a continué en disant, mais comment quelque chose qui est un peu rude pourrait être bénéfique, c'est-à-dire par rapport à ce qui avait été dit précédemment. Eh bien, la réponse a été, eh bien, ce qui est bénéfique, c'est le fait de se montrer encourageant et de montrer son soutien. Par contre, s'il y a une situation, il y a quelqu'un qui a un comportement qui est mauvais pour cette personne, par exemple une surconsommation d'alcool, on peut dire à cette personne directement, arrête de boire de l'alcool. This is completely different. You think it benefit for others, you direct or not direct. You don't need to, whatever you have in mind, you don't need to warm it up. Okay, direct means it's like, okay, it's someone's doing negative things, then you direct to say. That's all. Donc c'est quelque chose de tout à fait différent. Lorsqu'on pense au bien des autres, qu'il s'agisse ensuite de paroles directes, moins directes, on est motivé par cela et donc on peut dire des choses très directement si nécessaire. For example, I can just take example. One my nurse. Une de mes Okay? And in the hospital is very busy. L'hôpital est très affecté. And she came. Elle est venue auprès de moi. Would you like to go home? Elle m'a demandé, voudriez-vous rentrer chez vous? You can go home. Vous pouvez rentrer. But sorry, I'm busy. Désolé, moi j'ai des choses à faire. And today I cannot to help. Je ne peux pas vous aider. Someone can help, you can go home. Si quelqu'un peut vous aider, Not you need to stay today, tomorrow, day after tomorrow. vous pouvez rentrer et sinon vous devez rester. What would you like? Après-demain. Sorry, I cannot do nothing. Et qu'est-ce que vous voulez? Moi je peux rien faire pour vous. And very much rude, direct. Elle était très rude, directe. But telling truth. Mais elle me disait des choses. And you can go today, but I cannot, I'm busy, other need to do. You can or you can't? You can. Yeah, I can, Yeah. but some nurse need to help. Vous pouvez rentrer chez vous, mais moi je ne peux pas vous aider, je suis occupé. Vous avez besoin de vous faire aider par une infirmière, mais moi je ne peux pas. She said, I'm alone. I have many jobs, I can't do. J'ai beaucoup de choses à faire, je ne peux pas le faire pour vous. And I said, okay, that's correct. Can you teach my nurse? Yes, where? She can teach. Now you can go. Et j'ai dit, ok, bah c'est correct, est-ce que vous pouvez enseigner à mon infirmière à moi? Et elle a dit, ah ok, où elle est? Alors maintenant vous pouvez le faire. First, it's very rude. D'abord elle était très... Sorry, I can't do. It's very busy. You can't. I cannot do help. Of course, I come home. It's a state hospital, not good. But she's very honest, direct.
cannot, today's like this, you need to stay there. Tomorrow, day after tomorrow, I have times. Then I need to stay there 2 days. Elle avait l'air grossière, elle me disait je ne peux rien faire pour vous aujourd'hui, si je peux rien faire pour vous, vous devez rester à l'hôpital jusqu'à après-demain, après-demain je peux le faire pour vous. Very direct. Très direct. And then I said, okay, I can, really serious, I told to the Nene, she teach immediately, okay, you can go, very good. Et puis alors elle a enseigné à Néné, qu'il l'a fait, et puis elle a dit ok, vous pouvez y aller, c'est bien. That's not like, yeah, today is something like this he can't do. Today you should need to stay there. Doctor said maybe hospital something, you can go day after tomorrow. Then she can't lie at this. But she's very rudely direct. Elle aurait pu dire des choses un peu mensongères, elle aurait pu dire non, le médecin a dit que vous deviez rester encore jusqu'à après-demain, elle aurait pu dire des mensonges. Mais non, elle a été très directe, un petit peu grossière, mais très directe. They're honest, this kind of direct. Et elle était honnête, c'était ce genre de choses directes. And then is other negative, for example, someone's like taking drug, alcohol, doing better, direct. No, I don't want to be with you, I don't want to, don't do like that, direct. Et puis quand il y a d'autres situations, il y a des gens qui prennent des drogues, qui boivent de l'alcool, qui font des mauvaises choses, on peut être direct, on peut dire non, je ne veux pas être avec toi, il faut que tu arrêtes, directement. Even if someone asks to ask help or something. Et même quand cette personne-là nous demanderait de l'aide, And direct is much. c'est mieux d'être direct. Like this, okay. And others? What? Use the... Okay, so same question. Okay, yeah. French. En français. Donc, je suis contente que Chokyi a posé cette question parce que j'avais aussi une difficulté entre ce qui a été dit, ce que moi j'ai traduit, c'est être agressif, mais pas forcément sur moi. L'agressivité peut être directe, c'est ce que j'ai traduit moi. Et j'avais un problème avec la notion d'agressivité. Être direct, ok, mais être agressif, peut-être que ça peut provoquer l'effet contraire sur le coup. Après coup, la personne peut peut-être comprendre l'agressivité. Mais donc, être direct, mais sans agressivité, ce serait... Vous comprenez? Just this, but what you say, no, I understand better. Okay. She was a little bit not understanding how... She understood that to be aggressive is not necessarily being tricky or manipulative, but she thought that sometimes if we are direct and aggressive, it can have the opposite effect and that it's probably better to be direct without being aggressive. No, it's a direct means you can become direct. Est-ce que tu peux être direct? Est-ce que tu peux devenir direct? Sans agressivité. But you can become aggressive, you can be direct. Est-ce que tu peux être agressive et direct? First, we need to be ourselves is perfect. Then to others, to direct to others, maybe it doesn't correspond. Il faut qu'on soit d'abord soi-même parfait pour être ensuite direct comme ça, parce que sinon, ce qu'on dit aux autres ne va pas correspondre. Okay. Thank you. Mm-hmm. Okay, other questions then? Y a-t-il d'autres questions? We, is according to these questions, Donc, par rapport à cette question, we need to correct ourselves. on doit se corriger soi-même. To correct what sometimes our Westerns. Corriger les autres. We les think, autres parfois, oh, whatever I have thoughts, I need to tell to the others. on se dit, quelles que soient les pensées que j'ai, je dois les dire aux autres. No necessary. Mais ce n'est pas nécessaire. No necessary. Ce n'est pas nécessaire. And also to others to correct Et puis aussi corriger les autres. how we correct ourselves. Comment on se corrige soi-même. We first to become for example, in your family situations, D'abord, dans notre how much situation, yourself improve. par exemple,
you become improve. On va s'améliorer soi-même. If you are mother or father or husband or wife, how much yourself is kind, decisive, precise, correct. Qu'on soit père, mère, époux, épouse, combien on est décidé, précis, direct. Then maybe you can to say something others. Alors peut-être on va pouvoir dire quelque chose aux autres. Maybe you become direct. Peut-être qu'on va être direct. We ourselves too much selfish, Mais si nous-mêmes nous sommes trop do égoïstes, all the times funny things, qu'on fait tout le temps des choses étranges, then you direct to others is ridiculous. être direct envers les autres est ridicule. Absolutely. Tout à fait. We all the time, sometimes, I myself, Nous autres, parfois, et moi y compris, if I'm complaining my families, je me plains de ma famille. maybe it's like kind of ridicule. Et c'est peut-être ridicule. First time I need to check myself. Il faut d'abord que je... What am I Que doing? suis-je en train de faire? Am I example of my families? Suis-je exemplaire pour ma famille? Okay, then a little bit I can to be proud. Alors je peux être un petit peu fier. If I'm not kind of example of my families, Mais si je ne suis pas un exemple very pour ma much famille, talkative, très very much aggressive, très agressif, very much jealousy, très jaloux, take drug, alcohol, smoke, doing such funny things, then how I can to be direct to others? qui prend des drogues, de l'alcool, qui fume, comment puis-je alors être direct envers les autres? And impossible. C'est impossible. Others families is if I'm direct, they say, Les autres dans ma famille, si je suis direct, vont dire and to look at yourself. alors observez-vous vous-même. And therefore sometimes Buddhist peoples C'est pourquoi parfois les êtres to look to the others, regardent les autres correcting. et ils veulent Then corriger. themselves, Et puis eux-mêmes, you know, many religious people like this. vous savez en fait beaucoup de gens religieux Not sont good. n'est pas bien. First, in order to be direct, D'abord, il faut être we should to develop il faut qu'on se développe soi-même. how much you changed. Combien on doit changer. For example, if you follow the lamas, listen teachings, Si vous how suivez much you have progressive. que vous écoutez ces enseignements, Wow, big to change. progression, Then is maybe you can to be more and more direct. de grands changements, alors vous pouvez être Maybe first you are criminal, peut-être que d'abord vous êtes you follow lama, you listen teaching, you will become the authentic. puis vous suivez un lama, vous You are never forever evil. et vous allez devenir If authentique. do not correct ourselves, Vous n'êtes jamais mauvais à jamais. you are first authentic, D'abord, but slowly ourselves become the evil. et puis progressivement vous deviendrez Therefore, direct truth means there are some basic truth. C'est pour ça que la vérité directe, ça veut dire qu'il y a une vérité de base. You know, it's like we say the seductive. On parle de, donc le mot utilisé dans le livre est séduisant. When we are talk, Quand on parle, am I doing seductive? est-ce que j'essaye de When we are acting, quand on agit, do I seductive? est-ce que j'essaye de séduire? That's very important. Ça c'est très important. You know, it is like even that if you change, Donc même si vous changez, you progressively to changing, vous allez changer you progressivement, become genuine. devenir Your authentique. whole your families automatically respect Et toute votre famille automatiquement or va vous surround respecter. happy to you. Tout votre entourage va Maybe you follow the 20, 30 years lamas et peut-être qu'un lama pendant 20 ans, and dharma Dharma doesn't progressive, ne progresse pas. useless, Et ça meaningless, absolutely meaningless. n'a pas de sens. Ça n'a Better pas de to sens. change. Il vaut mieux changer. I make jokes sometimes Moi, je plaisante parfois. and no benefit. Why we are listening teachings? S'il n'apporte aucun bienfait, pourquoi Only il faut pray, écouter? boo, 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 boo. It doesn't help. Ne faire que prier, Only n'aide pas. recitement that doesn't help. Ne faire que réciter les mantras n'aide pas. It's we need teaching go to in our heart. We need to have development. Il faut
easy, peace, simple, easy, you know? Facile, apaisé, simple. Facile. Bon appétit. Bon appétit. Thank you very much. Merci. Okay, lunch, yes? Today also organizations not there? We go to eat together? Yes. Okay. We need Chime is project. organization today. Huh? Chime is organization today. Okay, okay. Cambo Lama was me preserved. I will pay. Okay? Okay, la Hyonchu Sancho Rinpoche, Mashi Pana Shejurchi, Shipa Nyambam, Goni Gonda Pera Sho. Let's go. And Bon Appetit. Merci. Sharse muna pandore. Lama wazi. Sharse pandore.